Chào mừng quý vị đến với chương trình và trở lại với chương trình Tài chánh của Little Saigon TV. Hôm nay Kiều Dung, Katie và cô Linda White trở lại với quý vị, tiếp tục với chương trình Business Plan, là một cái tổng hợp, một cái tập tổng hợp về cái business mà quý vị muốn làm. Hello Linda. Welcome back to our show. Please say hello to our audience, please. Hi, Katie. Thanks so much. Nice to see everyone again. Thank you for joining us. And we'll be talking about moving you forward again on your business plan. Absolutely. Please go ahead. Go ahead. Okay. All right. So let me just bring up the right slide. Yeah. So yeah, I know. I mean, this is our week 4. I mean, not week 4, but part 4. Part 4 of our business plan. Right. Cái này là kỳ thứ 4 và chúng tôi ráng cố gắng để mà làm sao mang đến cho quý vị cái business plan cho nó hoàn tất, để mà quý vị có thể biết được rằng ở trong cái tập đó nó có những cái gì. Và với cái sự trình bày của cô Linda rất là chi tiết, thì mong rằng là quý vị có thể theo dõi và có thể làm được cho xong hoàn tất cái tập business plan. Go ahead, Linda. Okay, thanks, Katie. We're going to start with just a very quick reminder of what we have discussed so far over the last several months. We've talked about the importance of having a business plan for your business and how to use it to make sure that you're ensuring and doing the best that you can to make your business successful. We have reviewed the business description, the marketing plan, and the operations segment of the plan. And today, we're moving on to the financial section. So the financial section of the plan is going to include your income statements, your cash flow projections, balance sheet, and a break-even analysis. And also, for those of you that are thinking about starting up a business, we're going to spend a little bit of time talking about the planning stages of starting that business and how to create that startup budget, along with making sure that you look at the first few months of operations to ensure that you have enough cash available to keep the business up and running until you can build sales. If you're an existing business, you're going to need to include up to 3 years of financial statements as part of your business plan. And for both existing businesses and those in the startup mode, you're going to need 3 years of projected statements. Your projections typically are broken down month by month. You're probably going to want to think about getting some help when you're putting your projections together. And so you could speak to your CPA or an accountant or a business consultant and get their input on the best way to approach this. And if you're looking for funding or capital investment, it definitely makes sense for you to get some professional help. Our discussion today is primarily just to give you an overview and an understanding of the various statements and the role that they play in the business, and how you can utilize them to actually manage your business. We unfortunately don't have the time to dig into every single statement and give you a complete breakdown of what goes into it. But this will help you so that you can talk to someone that might be able to help you. Thank you very much. Cũng giống như quý vị vừa nghe qua, thì đây là cái phần rất là quan trọng, tức là cái phần tài chánh ở trong cái business plan. Bởi vì quý vị cũng biết rằng là mình làm sao để có thể quản lý được cái phần tài chánh. Trong đó nó có giống như cô Linda vừa nhắc, ở trong trong cái phần tài chánh thì nó có income statement, cash flow, balance sheet, break-even analysis, startup budget. Đó là tất cả những cái mà quý vị cần phải biết để mà mình bắt đầu một cái doanh nghiệp, hoặc là để mà mình đang run một cái doanh nghiệp và biết rằng là mình đang ở đâu trong cái phần tài chánh, cái welfare của cái công ty của mình. Go ahead. Okay, thanks, Katie. Okay, so the first financial statement that we are going to look at is the income statement. This is also known as the profit and loss, or P&L. And it shows what the company's income is and what their expenses are. It shows whether or not a company is making a profit or actually losing money. And it's also a tool that you can use to manipulate a little bit
if you want to try different scenarios of, well, if I reduce some of my operating costs, how's that going to affect the bottom line? Or if I increase sales by 5%, how will that affect things? So it can be very useful as you're planning the business. The income statement's going to include your revenue or your sales, cost of goods sold, gross profits, expenses, earnings before taxes, and finally your net income. Net income is revenue less expenses. And you can prepare your income statements either annually, quarterly, or monthly. Katie? Alright. Quý vị vừa nghe qua cái income statement thì quý vị cũng biết rằng là lý do tại sao mà nhà băng hoặc là bất cứ trong khi mà mình run cái business của mình thì ai cũng muốn biết rằng là cái income statement, bởi vì trong đó nó có profit and loss, tức là nó có cái phần mà lợi nhuận và cái phần chi tiêu của công ty của mình. Thì cô Linda vừa đi qua những cái phần đó. Những cái phần này đó, nếu mà quý vị không có rành đó thì CPA của mình họ sẽ có tất cả những cái tài liệu đó cho quý vị. Nếu mà quý vị khi mà thành lập cái tập hồ sơ này đó thì có thể làm việc với lại CPA của mình. Go ahead, Linda. Thank you. Okay. And the next statement that we're going to look at happens to be our cash flow projections. And cash flow shows what you actually expect to sell and when you expect to receive the revenue from those sales, along with what your product and operation expenses happen to be. This basically determines whether or not you have enough money actually in hand in your bank account to be able to cover all of your expenses. It's basically how much comes in versus how much goes out. And hopefully there's more coming in than there is going out. As far as I'm concerned, cash flow projections are one of the most useful and valuable tools that you're going to have in running your business. If you're looking for a small business loan, bankers are going to look very closely at your cash flow. Yeah. It helps them determine whether or not you're going to be able to service their loan, how you're going to utilize the funds. And maybe they can't loan you exactly what you've asked for, but maybe they can, by looking at your cash flow, they could offer you maybe a lower amount, but still, get you some additional capital to work on the business. The ideal scenario, obviously, is at the end of every month, there's some excess money that you haven't had to spend, and that'll be able to flow over to the following month, versus starting out being in the negative the following month. Cash flow projections are prepared. You want to prepare them on a monthly basis. Thank you. Quý vị cũng vừa nghe qua cái cash flow projections là một cái phỏng đoán về cái tiền mặt mà mình có ở trong cái công ty của mình. Quý vị cũng biết, vẫn hay nghe người ta nói là cash is king, đúng không? Tiền mặt là vua, có tiền mặt là giống như ông vua vậy, đúng không? Bởi vì quý vị cũng biết rằng là cái cash flow projections là một trong những cái statement mà rất là quan trọng. Bởi vì khi mà quý vị có cái đó, quý vị sẽ biết rằng là tiền vô tiền ra trong công ty mình như thế nào và làm sao để mình manage, mình quản lý cái tiền đó. Đi mượn nhà băng cũng vậy, mà để mình bành trướng phát triển cái công ty của mình cũng vậy. Cash flow rất là quan trọng, và cash flow sẽ được xem từng tháng một để mình biết rằng là cuối tháng mình có excess money, mình có dư tiền để mình nó flow qua bên cái tháng sau không, để mà mình tiếp tục cái operation của mình. Thank you, Linda. Okay, thank you. Và quý vị sẽ khi mà làm việc với lại CPA và khi mà mình thành lập hoặc là mình nhìn vào cái projection, cái phỏng đoán đó thì quý vị sẽ biết được rằng là cái tình trạng tài chính của mình ra sao. Is there anything else you'd like to add into cash flow before we move on to our next statements? No, I think that's pretty much it. As I said, it's just such a good tool. Yeah. It's so important to learn how to use it. Yeah. And again, your CPA or your accountant or a business consultant can kind of walk you through the process and show you how to use that and incorporate it into your management of your business. Yeah. Thì quý vị cũng vừa nghe. Cho nên thật sự thì CPA của mình hoặc là accountant department ở trong công ty của mình có thể giúp cho quý vị cái vấn đề đó. Xin quý vị đừng rời làn sóng của Little Saigon TV. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát trong những cái phần sau.
Cảm ơn quý vị đã không rời làn sóng của Little Saigon TV, chương trình Tài Chánh. Chúng tôi trở lại, Linda và Katie trở lại với quý vị về business planning, và trong cái ngày hôm nay thì mình nhìn vào cái phần tài chánh, financial planning, để cho quý vị biết làm sao để mà nhìn thực trạng cái tài chánh, để mà mình biết mình, một là phát triển, hai là mình tới nhà băng mình mượn tiền như thế nào. Linda, please go ahead and present to our audience, the next statements. Okay. So we're moving on now to look at our balance sheet. And the balance sheet is a statement which, in essence, summarizes the business assets of the business, the liabilities of the business, and owner's equity. And it's prepared at a given point in time. It represents one specific day. Typically, a balance sheet is prepared as of, normally it's usually December 31st for a business, because it's the end of the fiscal year. And it's the value of all of your assets at that point. It's all of the bills that you still haven't paid that you'll be paying in January. So, and then the difference between your assets after all the liabilities would be covered is what is known as the owner's equity. It's, it starts with the money that you've actually invested into the business. Go ahead. I think you go ahead and I'll summarize. You think, or quý vị. Sorry, Linda. Quý vị cũng vừa nghe qua balance sheet của công ty của mình. Thì balance sheet nó bao gồm những cái mà quý vị vừa nghe. Nó vừa có assets, và liability, và sau đó nó có cái equity của người chủ. Khi mà nhìn vô cái balance sheet thì mình sẽ thấy rằng là mình nợ và tài sản của mình nó có cân đối không. Và cái đó là cái mà rất là quan trọng đối với nhà băng. Họ sẽ nhìn vào để mà họ analyze cái quản trị của cái tài chánh của công ty mình. Go ahead, please. Okay. Next, we're looking at the break-even analysis. And this basically weighs the cost of the product or service at the unit sell price to determine at which point you're actually going to break even. Yeah. You're not making any money, but you're not losing any money at that point. Yeah. It's part of a tool that you can use to help you determine what you need to charge for a product or service. It's not a pricing tool, but you can use that in conjunction with other tools that you'll have, like marketing intel, in determining what the competition's charging, what will the market bear, how does your product compare to the competition, is it as good, is it better, does it offer things that the competition doesn't offer? And you can balance that, and that'll help you determine what you can charge, what the market will bear, but also how much money would you actually make at that point, or hopefully not lose any money. It takes into consideration both a fixed and variable cost relative to the unit price. The lower your fixed costs, the lower your break-even point will be. And fixed costs are those expenses which do not fluctuate from month to month. So it includes things like rents, salaries, insurance, maybe some marketing costs. It depends on how your marketing is set up. Marketing can be either variable or fixed. And then variable costs are those that fluctuate month to month. So you need to look at, and again, this is specific to the product. So it would include your rent, because you need your facility to be able to make the product, but also hourly labor that works on creating the product, cost of raw materials, maybe commissions if you're using reps. And it's pretty basic. The lower your break-even point, you have two choices. You can either lower your operating cost, or you have to raise your prices. It's as simple as that. Yeah. Thank you. Quý vị vừa nghe về cái break-even analysis, tức là làm sao để mình biết
điểm nào là cái điểm mình huề vốn, đúng không? Mình huề vốn, không thua cũng không lời, không lỗ cũng không lời, tức là mình phải biết được cái điểm break even đó để làm chi, để mình xem lại rằng ở trong để mà break even tức là họ lấy tất cả mọi chi tiêu, mọi chi phí, mọi tất cả những cái gì để mà giúp cho mình operation, ok, và cái service hoặc là cái product của mình giá cả nó như thế nào để mà mình có thể ngay cái điểm đó mình break even. Thì để mà lower để mà thấp đi cái break even thì một á, là giống như cô nói, một á, là mình sẽ tăng giá sản phẩm của mình, tăng giá dịch vụ của mình. Hai là mình sẽ cắt tất cả những cái chi phí, tất cả những cái chi tiêu để mà mình có thể có cái break even point. Tại vì từ cái break even point, cái điểm mà huề vốn đó, thì quý vị sẽ biết rằng là cái margin của mình sau đó để mà mình quyết định trên cái phần mà mình lời lỗ như thế nào thì nó sẽ cho mình thấy rất là rõ nét. Thì cái break even point giống như quý vị mở một cái tiệm phở thì quý vị sẽ biết là bán bao nhiêu tô phở thì mình sẽ có được cái tiền để mà mình trả chi phí cho tất cả mọi ví dụ như là mỗi ngày mình thuê cái mặt bằng đó, mỗi ngày mình phải trả cái mặt bằng đó là ví dụ là 500 đô chẳng hạn, thì bao nhiêu tô phở mình bán để mình có 500 đô để mình cover được tất cả những cái chi phí trong cái ngày đó. Thì cái đó là cái break even point mà tất cả các công ty nào cũng nên biết cái break even point của mình. Thì cô Linda vừa trình bày cái đó, Katie với cô Linda sẽ đi tiếp. Go ahead, Linda. Okay, thanks, Katie. And the final thing that we're going to look at is for those of you that are thinking about starting a business, you need to have a very detailed budget of everything that you're going to need to spend money on to open the doors of your business. The more detail you have, the better your chances of succeeding. You want to include things like rental costs. And by that, I mean you need to, I've seen people just, you know, rent's going to be $3,000 a month, and they include $3,000 a month in their startup budget. Well, it's not that. If you're leasing a space, you're going to most likely have to provide first and last security deposits. You may have to even add in another additional security deposit. So something that you forecast as $3,000 in essence could be as much as, say, $7,000 or $8,000. So that really would be a huge amount of money to affect a business that's starting up. You may have to do utility deposits. You're going to need insurance. You're going to need equipment, supplies. You might have some early marketing expenses. You might have some hiring expenses. So you've got to take everything into account. You also want to look at operating expenses. Everything you're going to need to pay on a monthly basis once you open your doors, whether or not you have any sales. So again, those are things like rent, monthly payroll, again, marketing expenses. You want to have a minimum of 90 days in reserve that you can tap into if absolutely necessary. And if you're in a position to actually have more than that, that's just to your benefit. You don't have to spend it if you don't need it, but boy, it's sure helpful if you're in a bind, because that's not the time to go find money out there. If you know realistically you're not going to have a ton of sales on day one. So you need to determine how much you need to get started. You also want to have a contingency fund, something in the neighborhood of 10-15% or more for your startup costs. Because I guarantee you, no matter how much you plan, you think you've got everything covered, pretty much guarantee something will go wrong and you're going to need more money than you thought. So just have it in reserve. If you don't have to spend it, that's wonderful. Thank you, Linda. Quý vị vừa nghe cái phần này là startup budget, là dành cho những công ty nào mà bắt đầu khởi nghiệp. Thì khi mà bắt đầu khởi nghiệp thì quý vị cũng biết rằng là nó có rất là nhiều thứ mà mình phải plan về vấn đề tài chính. Càng chi tiết chừng nào thì càng tốt chừng đó để mình có cơ hội mình thành công. Cho nên bây giờ thời gian nó cũng đã hết. Cô Linda với lại Katie sẽ trở lại vào tháng sau với những cái phần sau. Linda, please say goodbye to our audience.
Okay. Thanks again for joining us, and join us next time while we're getting on the downside of getting your business plan prepared, and we'll talk about the executive summary. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian vừa qua để mà lắng nghe chúng tôi nói về vấn đề business planning. Chúng tôi sẽ trở lại trong những dịp sau để mình làm sao để mình hoàn tất được cái tập business plan cho quý vị. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp quý vị lại vào kỳ tới.